how much time is planning in your presentation? I can keep it to then with the translation, Louis, we can keep it to 20 minutes. So your presentation is not, it doesn't take too long. I can keep it long. I can keep it short. It's up to you. Okay. 15 minutes, 20 minutes, it's okay. Okay. Because if we add the translation, it will take 40 minutes. Okay, sounds good. Okay, thank you. Ya puede comenzar, ya está disponible en YouTube. Okay, you can start right now, Pugal. Okay, sounds good. Thank you. Thanks for the invitation. My name is Pugal Janakiraman. I lead the worldwide industrial IoT partner solution development for Amazon Web Services. Again, today I am going to talk about Industry 4.0 accelerators or pre-built solutions from AWS, built using our IoT and AI/ML services. Okay, él es Pugal Janakiraman. Él es el líder de desarrollo de negocios industriales de Internet de las Cosas de Amazon Web Services. Y la conferencia que va a tratar hoy son los aceleradores de Amazon Web Services de Industria 4.0. Okay, you can go on. Awesome, thank you. Okay, so first, before I go into talk about Industry 4.0 accelerators from AWS, I want to start with industry trends Amazon is saying globally around the manufacturing. So the biggest trend we are seeing in the manufacturing world, the first one, data is an enabler, because manufacturing industries has been generating data from their machines, sensors, PLCs, SCADAs for the last 30, 40 years. And companies are trying to understand the data better. And by understanding the data better, they are trying to streamline their manufacturing with digitally executed manufacturing. And also they're looking at product as a service. And other major change which is happening is connected products, understanding these machine-generated data and streamlining their processes. Sustainability is another major interest area for optimizing energy, optimizing consumption of various energy sources, optimizing emissions from the factory floor, things like that. I think these are the biggest trends we are seeing and building solutions to support it. Okay, thank you. No, él está diciendo que primero nos va a mostrar cuáles son las tendencias de la industria de manufactura, principalmente los datos como un facilitador, ¿no? Él dice que los datos en los últimos 30 años las personas, los industriales, ¿no? Las empresas los tienen disponibles a través de las PLCs y de los sistemas SCADA, y que la idea es intentar simplificar, ¿no? Simplificar el proceso. Y él nos hace toda esa tendencia del producto como servicio, y después nos habla que el tema de sostenibilidad pues es bastante relevante en el mundo de hoy. Okay, you can go on, Google. Okay, so again, this is an Amazonian slide. Anything and everything we do, we talk about creating a flywheel effect in the industry, where we streamline the manufacturing processes. Or here in this case, we are leveraging two biggest sources of machine-generated data. One from factory floor, another from connected products. Connected products can be cars, trucks, planes, any of it, sending data back. Understanding these two data better and streamlining all the processes in a companies, and then providing value to them so they leverage more and more of this capability to streamline more and more their processes. This is what we are trying to do with our manufacturing data flywheel. Ok, gracias. Él habla que existen como dos tendencias, ¿no? Habla mucho de simplificar el proceso de manufactura, ¿no? Que es lo que ellos están intentando hacer, tanto en la fábrica como en los productos, ¿no? Que pueden ser carros, que pueden ser elementos independientes, por decirlo así. Y que ellos intentan mejorar esas operaciones. Okay, you can go on, Pugal. Okay, so again, why are companies trying to do Industry 4.0? If you look at the value proposition associated with it,
This again comes from multiple partners we work with, like Hitachi, and also analyst organization we work with, like McKinsey. So end of the day, Industry 4.0 is nothing but data-driven insights where you understand the data better, and then you streamline your manufacturing processes. So there is multiple different numbers here on the screen. For example, you can reduce the product development time by 50%. You can reduce the operating cost by anything from 25%. Overall, it can increase the margins by 1/3. And also, there is a picture on the right side which talks about from our partner Hitachi, we build multiple solutions around manufacturing. Anything from 10 to 40% improvement overall in their processes is very much possible with Industry 4.0. This is why every manufacturing company in the world is looking into or trying to understand better around Industry 4.0. Ok, thank you. Él dice que ellos trabajan con múltiples Trying to compañeros, ¿no? understand better Industrias around Industry asociadas, ¿no? Principalmente habla de Hitachi y habla de McKinsey, que es una consultora internacional, y dice que es una intuición basada en datos, ¿no? Entonces, que digamos que los objetivos que ellos intentan, que son esos tres que están en la parte izquierda, es de reducir los costos de desarrollo de producto hasta el 50%, de reducir los costos operativos hasta 25% e incrementar los márgenes brutos por 1/3, ¿no? Y en la parte derecha, él dice que la gráfica, en especial habla de Itachi, dice que se puede, ese objetivo de reducción de 10 al 30% en los tiempos en los que no operan las máquinas que no son predecibles, ¿no? Entonces, reducir esos tiempos muertos. A eso se refiere. You can go on, Pugal. Sure. Again, achieving those Industry 4.0 solutions or building that is not a trivial activity. It is a complicated activity. Let's understand a little bit more in detail why it is so complicated. Okay. So, again, here I'm going to talk about implementation challenges around Industry 4.0. So today, if you go into a manufacturing world, it is not a new environment where you can use modern technologies and completely change the manufacturing. People have invested in PLCs, sensors, SCADA devices, SCADA softwares, things like that for decades now. And today, there are multiple PLC makers. In addition to that, there is no standardization in protocols with which these machines talk to each other. There are 300 to 400 different protocols with which machines talk to each other, from Modbus, OPC-UNA, BACnet, the list goes on. In addition to that, building a architecture which is hybrid between edge and the cloud is extremely complicated. Why don't you translate that first, Louis? I'll add more points. Ok. No, él dice que ese implementación de Industria 4.0 no es trivial, ¿no? Entonces pregunta, bueno, ¿por qué es que no es trivial? Entonces dice que uno de los problemas que tiene es que los PLC, los SCADAs y los RTU tienen múltiples protocolos, ¿no? Que existen como 3 o 4 protocolos y entonces es como que no hablan el mismo lenguaje entre sí, ¿no? Y ese es un problema. Y ahora nos va a hablar de los otros problemas de implementación que se presentan. You can go on, Pugal. Sure. So again, when customers are trying to build an Industry 4.0 solution, they need to deal with all these challenges. They need to know how to talk to machine. They need to know how to talk to PLCs to pull the data. And once they get the data, they have to deal with these multiple protocols. And also they have to deal with their compliance regulations on what data can go to the cloud, what has to remain at the plant floor, and build an hybrid architecture and get the data into the cloud and derive insights into that. And this is a pretty complicated affair for most of the manufacturers. That's why they have consistently asked Amazon, can you build a solution which can do all of it so I can understand the data better? Ok, thank you. No, él dice que, ¿por qué es que llaman a Amazon? No, pues porque no es tan sencillo que las máquinas hablen el mismo lenguaje, ¿no? Porque existen protocolos múltiples. Aparte de eso, usted necesita saber qué datos se mantienen en la nube, qué datos se mantienen en la planta, porque pues el industrial no los quiere compartir. Y se necesita por ende
una estructura híbrida, ¿no? Un modelo híbrido. Y por eso es que las industrias les preguntan a Amazon Web Services que les solucione ese inconveniente, ¿no? Que no es sencillo. Okay, thank you. You can go on. Sure. So what we have done from Amazon is we have built this Industry 4.0 accelerator. What it does is it takes care of connecting to any type of machine PLCs in a plant floor. It brings the data, ingests the data into our services, and it can store the data in cloud environment. And it also can model all the machine plant floor assets in the cloud. And you can visualize the performance of these machines. And also you can configure, build AI, ML applications with which to optimize the performance of the factory floor assets, improve throughput, quality, things like that. This is what we have done. Ok, thank you. ¿No? Él dice que ellos sacan los datos de los PLCs, ¿no? Básicamente, ¿no? Y suben en la nube esa información de tal manera que usted pueda ver, o los industriales puedan ver los activos de las máquinas, ¿no? Que puedan ver el desempeño, ¿no? Como, pues, los datos del desempeño de sus máquinas, ¿no? Ok, thank you. You can go on. Sounds good. So again, if I go a little bit more deeper and technical into that, this is what we had done with our Industry 4.0 solution stack. So if you look at a manufacturing plant floor, there are multiple levels in which the plant can be organized. Level 0 is the actual machine equipment level. Level 1 is the PLC level, which orchestrates a bunch of machines to run production. And level 2 is still within your plant, within your manufacturing company's IT environment, where you have an edge software, qualified hardware, things like that available with SCADAs, historians, things like that. Level 3 is a cloud environment where Amazon services reside. And level 4 and 5 is solutions which are built on top of it to streamline manufacturing. So what we have done is we have completely integrated all these layers into a pre-built solution with a lot of Amazon capabilities and also a bunch of our partner capabilities to build this Industry 4.0 solution. Ok, thank you. Él nos da un esquema de 4 niveles, de 5 niveles, ¿no? Entonces nos dice que en el nivel 0 están los equipos, ¿no? Los equipos en la planta. En el nivel 1 están los PLCs, pues de las máquinas. En el nivel 2 todavía está en la planta, básicamente es el tema del sistema SCADA. En el nivel 3 ya están en la nube, ya están los servicios de Amazon Web Services. Y en el nivel 4 y 5 es donde están las soluciones, ¿no? Entonces ellos dicen que lo que hace Amazon Web Services es que integra todos esos 5 niveles en una solución preconstruida, ¿no? A través de sus partners, ¿no? De sus compañeros de Komitachi, supongo, ¿no? Que ya lo mencionó antes, y McKinsey. Ok, thank you, Pugal, you can go on. Sure, I will go a bit deeper into these different levels in the slide itself, Louis, and then you can translate. Okay. So if you start from for example, if you take level 2 is where the first step of data ingestion happens from the machines. So we have qualified software and hardware available with which we can talk to these machines and PLCs. And also we can do protocol conversion into one consistent protocol. A lot of customers want MQTT or OPC-UA protocol in which we convert that. And that's pretty much what happens at that level. Along with, if you don't want to send all data to the cloud, you can do analytics and reporting within your own environment without sending data to the cloud, where there is a lot of defense regulatory compliance out there. So where they don't want to send all data to the cloud. So you can still do work in level 2 itself. So go ahead. Ok, thank you. Él dice que el primer nivel en donde, por decirlo así, ellos trabajan es en el nivel 2, ¿no? En donde a través de hardware calificado y de software ellos, sobre todo habla mucho del tema de la unificación del protocolo, ¿no? Que algunos clientes quieren MQTT, otros OPC-UA, pero que ese es un elemento vital, ¿no? De lo que ellos hacen. Y dice que los datos en la nube, pues
hay unos datos que se mantienen en la planta porque no los quieren compartir y hay otros datos que sí envían a la nube, ¿no? Entonces, digamos que ese nivel 2 es donde definen la solución con el industrial, con el dueño de la empresa. Ok, Pugal, you can go on. Yep. So if you now look at level 3 after that, that's pretty much Amazon Web Services, our native services, where the data which is coming from level 2 is ingested into our IoT services like IoT Sitewise, IoT Core, where we maintain an asset model, because for you to do Industry 4.0, you need an asset representation of the machines and PLCs in the cloud. We provide that with IoT Sitewise. And we also provide mechanisms to get not only the OT data, operational technology data coming in from machines using our IoT services, we also bring in IT data coming in from MRP systems, quality systems, maintenance systems, and bring these data together to derive deeper insights at level 3. Ok, thank you. No, él dice que ya en el nivel 3 es donde está, digamos, sí, el servicio principal de Amazon Web Services. Ellos cogen del nivel 2 los datos de lo que llama operación y tecnología, pero no solamente eso, también capturan los datos de IT, ¿no? De tecnología de información, por ejemplo, de los sistemas de calidad, de proceso, etcétera, de unos sistemas como no tanto de máquinas. Y eso permite tener una intuición más profunda, ¿no? Porque digamos que compacta datos de operación y de tecnología de información, de ambas fuentes. Y tiene una representación de un modelo de activos. O sea, tiene ya un modelo de todos los activos de la empresa. Ok, Pugal, you can go on. Sure. So now once we have pretty much connected to the machine, ingested the data, and now converted all the data into one consistent language or protocol, and then can represent that asset in the cloud and with the data stored from both the OT data as well as the IT data. Now we also have pre-built solutions with which you can derive insights, like, for example, a simple dashboard which is powered by AI ML, where it can tell you anomaly detection and trending of every attribute which is coming into the cloud. And a manufacturing plant can have thousands of attributes coming from hundreds of machines, at least, and you can derive insights and you can streamline your manufacturing processes. That's what we do with our level 4 and 5 solutions. Ok, thank you. Él dice que él habla mucho de que el propósito fundamental es simplificar el proceso de manufactura, ¿no? Y en ese nivel 4 o 5, gracias a que ya tienen un lenguaje consistente en todas las máquinas, ¿no? de protocolo, y que ya tienen un modelo de los activos representados en la nube, ellos a través de soluciones preconstruidas pueden tener como hojas, digamos, de desempeño de las máquinas, ¿no? Que les pueden mostrar tendencias y les pueden mostrar anomalías, ¿no? Y de esa manera simplificar el proceso de manufactura. Ok, Pugal, you can go on. Okay. So again, we have multiple partners today certified with AWS. In fact, the number of partners are a lot more than what you see in the screen. I don't have enough space, so we just represented some partners here. So at the lowest level, we have a bunch of hardware partners who are certified along with Amazon hardware. We also have a bunch of edge application providers who can connect to machines, translate protocols. And then we have deployment partners who can help deploy the solutions around the world. And we also have solutions for optimizing energy, optimizing quality, things like that available. So this has been set up and thousands of partners are available today. Ok, thank you. Él dice que a través del mundo tienen muchos asociados, ¿no? Empresas asociadas, entonces que no le caben en la pantalla, que él simplemente muestra algunas, ¿no? Entonces dice que en la parte inferior están el hardware calificado, ¿no? Y el que dice Edge Application es el tema de los protocolos, ¿no? Los que unifican los protocolos de los diferentes máquinas, ¿no? Después el de Deployment Partners, es las empresas asociadas que están ya en terreno como tal, que construyen las soluciones, y en la parte de arriba
creo que eso ya es más de alto nivel, ¿no? Porque recuerden que él hablaba de Hitachi y él hablaba de McKinsey, ¿no? Entonces son como ya en un nivel más alto. Okay, thank you, Pugal. You can go on. Okay. So again, examples of solutions we have available today in our Industry 4.0 accelerator. These are sample solutions and use cases people solve most of the time, but there are more solutions than this. So quickly talk about these things. Foundational requirement is every customer wants to understand what is going wrong in their plant floor. Things have slowed down, machines have stopped, or some machines are stopping multiple times. They want to do a root cause analysis. They call it as RCA. So for that, they need data and analytics on the data to understand what is going wrong, where is the stoppages happening, why the machine is slowing down. So we provide that with AI/ML powered algorithms where customers can understand the data better, and they know that this machine stopped because the voltage has been fluctuating heavily, and because of that motor failed. So, and now they know how to go fix it. So for example, that's the first use case. Louis, why don't you translate that, then we'll talk about it. Okay, thank you. Él dice que él nos va a dar unos ejemplos de algunas soluciones que pues son muchas, ¿no? Él nos pone algunas. Y él dice que los industriales quieren saber qué es lo que pasa, qué es lo que está mal con sus máquinas, ¿no? Porque es que se paran, porque es que sí, están fallando. Y que hacen mucho el tema de análisis de causa de raíz, ¿no? Entonces, quieren saber por qué las máquinas fallan, por qué se detienen, por qué están más lentas. Y para eso necesitan datos, ¿no? Analizar esos datos. Entonces ellos tienen en Amazon, en AWS, tienen algoritmos que pueden interpretar esos datos y le pueden dar, digamos, una visión de qué es lo que puede estar pasando. Entonces, por ejemplo, les dice, puede ser que hay unas fluctuaciones de voltaje, ¿no? Y por eso se presentan los problemas en las máquinas, o puede ser que algún motor está fallando, ¿no? Entonces, ese es como la línea general de lo que describió. Okay, Pugal, you can go on. Sure. So other use cases they're highly interested are around maintenance, for example. They want to do predictive maintenance where they understand the past data and leverage our algorithms, AI/ML algorithms, so that it can predict if the failure is going to happen in future. So instead of a catastrophic failure happening, which is impacting production, you can predict the failure and then set up maintenance activity to fix the issue before the failure happens. This is another major interest area for multiple customers we are working with. Ok, thank you. Él habla mucho del mantenimiento predictivo, ¿no? Que gracias a estas soluciones usted puede saber si algo va a fallar, ¿no? Y puede ajustar un mantenimiento antes de que se presente un evento catastrófico, ¿no? Esa es una de las del valor agregado del servicio que ellos ofrecen. Ok, thank you, Pugal. You can go on. Sure. So other major use cases around quality. So there are two aspects to the quality process. One is pretty much streamlining the existing manual quality, human being doing quality checks on parts coming out of the machine into a computer vision based system which can do the quality checks. The second element of the quality check is around how do you predict quality issues even before the production is done. So with past data, for example, if the vibration is excessive or if the voltage is fluctuating too much, this welding machine produces bad quality parts. You can build a predictive quality algorithm. So we are doing both with customers where we do reactive quality control with vision-based system, which can automate the quality processes instead of a human being doing the checks with errors and low throughput. You do it with higher throughput with computer vision-based system. And also now we are building predictive quality algorithms to predict quality issue before it can happen. Ok, thank you. Él habla de que otro tema en el que pueden mejorar son los procesos de calidad, ¿no? Mejorar la gestión de calidad en dos frentes. Uno, mejorar las revisiones de calidad que se hacen manuales y obviamente pues eso conduce a errores, entonces automatizan esa parte. Y la segunda es que ellos pueden predecir problemas de calidad. Entonces, por ejemplo, coloco un caso de una fábrica que hace cajas, ¿no? Entonces, que la persona en la fábrica sabe que si el voltaje falla y otra cosa falla, entonces la caja
sale mal, ¿no? Entonces, ellos pueden predecir esos problemas de calidad y automatizar totalmente el proceso de calidad. Okay, thank you, Pugal. You can go on. Sure. The other two quick use cases, I'll go through it, and after that, we'll stop for questions, Louis, because we are close to time. Okay, thank you. Other two use cases, which is of a lot of interest, is energy and sustainability. This is one of the most asked use case around the world for us, where customers are trying to understand the energy consumption patterns are two biggest sources of energy consumer in a plant floor. One is the machines, which consumes a lot of energy. The other one is your humidification, ventilation, air conditioning system. Understanding the data generated by that to optimize energy in a plant floor is huge interest for customers, and not only for savings. For example, a plant consumes energy worth of anything from few $100,000 to few million US dollars, depending on the size of the plant. Saving 10% is definitely possible by understanding the data better. So, which is what customers are trying to do. And also these are sustainability initiatives, which has got a lot of benefits from government organization for people to do that. The other use case customers are interested are digital twin. For example, creating a digital twin of the plant, and then you can remotely understand how, for example, offshore oil rig, instead of flying in a person to go take a look at what's going wrong in an oil rig, you can sit hundreds of kilometers away, and then you can see a digital twin of the oil rig and understand the performance of different machinery. It's a lot of interest for customers. So another two key use cases which they are looking for. Ok, thank you. Él dice que otros dos casos de uso que ya que son para finalizar y después siguen las preguntas. Uno es el de energía sostenible. Él dice que en las plantas existen dos fuentes de consumo de energía. Una son las máquinas y otra es el sistema de ventilación. Y que ellos pueden lograr que un 10% de reducción de esos costos de energía se pueden lograr con es posible, ¿no? A partir de estos servicios de AWS. Y el otro servicio que él habla es el del gemelo digital, ¿no? Que ellos hacen como un gemelo digital de los activos de pues de una empresa, ¿no? Y él habla de una instalación petrolera, ¿no? Que puede revisar la instalación petrolera a través del gemelo digital sin que físicamente usted tenga que ir allá, ¿no? De esos dos usos en los que habla. Ok, thank you, Pugal. I think we are sure. I think you wanted me to talk for 25 minutes. It's 28 minutes now. We can stop and take questions, or do you want me to continue? Ok, thank you. Él nos dice que ya podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Judy, una pregunta. ¿Tú puedes mirar, por favor, las preguntas en YouTube o cómo es la dinámica de las preguntas? Judy, ¿estás ahí? No, creo que no está ahí. Ok, qué pena. Tú puedes entrar en YouTube. Es que no, yo no estoy viendo YouTube en estos momentos. Tú puedes mirar si existen preguntas para traducirlas, para hacerlas. Ok, muchas gracias. Entonces, para nuestro público es el momento de las preguntas. Por favor, escriban en el chat de YouTube qué preguntas tienen para que Judy nos haga el favor y nos las diga y pueda yo traducirla a Pugal. ¿Ok? Ok. Entonces, no sé, ¿ya hay alguna pregunta? Ok. We are waiting for any questions, Pugal. Sure. Please hold on a second. ¿Alguna pregunta, Judy? ¿Todavía no?
Ay, caramba. Ok, dime. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo se plantea Deep Learning en qué? A mediado plazo en la solución. Ok, perfecto. Ya le voy a hacer la pregunta entonces. Okay. Okay, Pugal. There's a question. They are asking about the deep learning. If there's something of the deep learning systems within the AWS solution. Yes, we have multiple services available for that. Our largest AI ML service capability is called as Amazon SageMaker. That is the name of our deep learning service. And we have also launched pre-built AI services as well for understanding machine data, understanding vision images. It is called as Lookout for Equipment and Lookout for Vision. So the services are SageMaker, Lookout for Equipment, Lookout for Vision. Ok, thank you. Él dice que ellos tienen como él le llama SageMaker, que es como una aplicación especializada en Deep Learning de AWS y que también tienen otras divisiones relacionadas específicamente con eso. Es decir, sí tienen aplicaciones específicas de Deep Learning, en especial SageMaker. Ok, thank you, Pugal. ¿Hay otra pregunta, Judy? Muchas gracias, Judy. Es que no estoy viendo YouTube al tiempo, entonces... miramos aquí. ¿Alguna otra pregunta, Judy? Ok, porfa, dímela. Ok. Si existe algún método específico para evitar contaminación de la información y cómo hacen para filtrar los datos de todo lo que hay, es lo que me dice. Ok, gracias. Okay, Pugal, there's another question. They want to know if there's a specific method to improve the data mining because there are a lot of data, and how do you know how to filter this data? How can you know where data is useful and where data is not useful? If there is any method? Basically that. Sure. So again, very good question. So again, there is a lot of data available. At the same time, quality of the data is also questionable. So there is a lot of work associated with filtering of data, translating data, converting data, things like that. So this, again, the data is two types of data in a plant floor. One is OT data, operational technology data, which comes from machines, which is primarily a time series data. The other one is IT data, which resides in IT systems, which are SAP or maintenance system, quality systems, multiple systems, IT systems, which is sitting in a plant floor. So the only way to do this is by, in context of a use case. What is the business use case you are trying to solve? And what kind of data is needed? Then we have multiple capabilities to filter data, translate the data. We call it as ETL tool, extract, translate,
learn from it, and build solutions on top of it. That is how we take the approach. There's definitely some level of data conversion and translation needed, and also cleanup activities needed. But everything we do it in context of a use case. So that is what we would recommend. Ok, thank you. ¿No? Ellos dicen que cuando sacan los datos existen dos fuentes de datos principales, ¿no? Lo que él llama operación y tecnología, que son datos que vienen de las máquinas, y de los datos que él llama de TI, de tecnología de información, que son los sistemas de mantenimiento, de calidad, de SIP, y que el tema de los datos, claro, porque existen muchísimos datos, es básicamente hacer una buena definición del caso de uso, ¿no? Que si se hace una buena definición del caso de uso del negocio, del caso de negocio, pues ellos saben ya qué datos tiene sentido tomar y cuáles datos no tiene sentido. I forgot a question. The same person did that question, and they want to know about the security of the data. How can you ensure the security of the data? No, because there's a sensible data. Yes. Can you explain a little bit about that? Definitely. Thank you. So security is foundational to Amazon, anything and everything we do. So it is built into all our services. Pretty much when you are trying to onboard a device, we have security layer built into it. For example, our IoT services support capability called as Device Defender, which, as the name says, it helps defending the devices from hacking and things like that at the machine level. At the same time, at the cloud, we have extensive security capability available, which takes care of the security. And again, customers also can create their own virtual private cloud where the data is stored within their environment, which nobody else can access either way. So there are multiple ways in which we handle that. Ok, thank you. Él dice que existen múltiples capas para proteger los datos, ¿no? El primero dice que la seguridad es algo que está embebido dentro de los servicios de Amazon Web Service, y que existe, por ejemplo, a nivel de máquina, ellos tienen unas aplicaciones, él llama capabilities, que permiten defender las máquinas de ataques, ¿no? Que quieran robar, pues, extraer los datos. Y a nivel de la nube también tienen elementos que permiten proteger los datos, ¿no? Aparte de eso, el cliente, cada industria puede tener su nube privada, que solamente ellos pueden acceder y nadie más. Entonces, eso es lo que dice respecto a seguridad. Ok, thank you, Pugal. ¿Existe otra pregunta, Judy? Ok. There are not more questions, Pugal. I want to thank you for coming here. We are very proud of you being here with us, and I will hope that you can be with us in another opportunity. Definitely. I enjoyed presenting with you and your team. Looking forward, let me know. Happy to support. Okay, thank you. Thank you. Bye. Have a nice day. Have a nice weekend. Bye. Have a nice day too. Ok, Judy, a nuestro público, muchas gracias por asistir.